Hello everyone, greetings from Vietnam. So I'm currently outside of Landmark 81, which is Vietnam's tallest building, Southeast Asia's second tallest building, currently the world's 17th tallest building. And we're here because we're gonna go inside and go to the top. So I'm gonna do a video of that. That should be coming shortly. Bye y'all. Hello everyone. We're at Landmark 81, which is Vietnam's tallest building. It's Southeast Asia's second tallest building, and currently the world's 17th tallest building. So we went ahead and we just bought tickets, and we're gonna go ahead and go in. And then the tickets are 300,000 dongs, which is about like $14 a ticket. So not too bad. I think Big Texco was more expensive. Thank you. Am I? Oh, I think they're gonna have to do like some. Oh, they're gonna do it. Mình có muốn chụp hình không? À có. Cái chụp hình này mình sẽ tính phí riêng ha, vé này là vé tham quan thôi, nhưng mà khi mình của mình thì sẽ tính phí. Ok. They're asking if we want to take photos or if our ticket included photos, and we're like, we're good. Fly high, reach for the sky. All right. Let's go up. So you go up to the 79th floor, and from there you can either go up to the 80th or the 81st. One of those is probably a cafe or a deck. And a restaurant. There's a restaurant up there as well. So here we go. In these elevators where you go up really, really high, my ears tend to pop. So I'm expecting that to happen. Am I? Em có muốn nói gì không? I asked if she wanted to say anything. She said, not really. Not really. All right. Bây giờ là hồi nãy nói mình là lên 79 không? Uh-huh. Here we go. There's no like visuals in here. That'd be cool if they had, when you're going up, they had like the LCD screens, the LED screens, but they don't. You just go up. Womp womp. Still pretty exciting for the panoramic views of Saigon. Oh yeah, I can feel my ear popping. I can feel it. Here we are, transcending Earth, time, space. Oh, em cái lỗ tai của em nó cái nó nó bị không? Cái lỗ tai của anh có bị? Nó là giống như là feeling cái pressure á. Có. Có không? Có, giống như đi máy bay phải không? Mình có bị mình. All right. '79th. Mình order cái gì uống nha em? Anh muốn cà phê. Anh muốn trả tiền rất là nhiều tiền cho một cái cà phê. Mình order. Oh, here's a cafe lounge. Em ơi, em hỏi em ơi,
Em order ở đâu cà phê được kìa. Đây. Coffee đây. Let's look at the. Cái này là alcohol mà. Cái này là chỗ ăn hả? Let me order. Để anh hỏi nó. Order trước. I want to order em ở đây anh order cái cà phê trước được không? Cà phê sữa đá là sữa cà phê đen ở đây order được không? Hay là có chỗ nào khác mình order cà phê? Nước thì mình chỉ có ở đây thôi nha. Không có cà phê là cái này là rượu thôi phải không? Có cà phê. Có cà phê hả? Dạ thì anh order cà phê được không? Bên em chỉ có cà phê Việt Nam thôi. Dạ đúng rồi, cà phê đá đen á. Dạ mình có cái ly đem về không? Dạ cho một cái order một cái cà phê đen đá đen đem về nha. Dạ. Mua vé không mua. Không có mua vé. Dạ. Mình sẽ tính tiền. Cái này là mình tính tiền riêng. Dạ. Các bạn được bao giờ mà Dạ. anh mang về đúng không? Dạ mang về. Dạ. Rồi anh cứ ra. Oh yeah, không sao đâu. Yeah, okay. All right, so I'm just gonna wait for the coffee, and let's scope out the views. Actually, if I had known, I would have just eaten up here. Obviously, it's going to be expensive, a lot more expensive up here, but it would have probably been better than what I ate downstairs. We ate at the food court and it sucked, and it wasn't cheap either, so I'd rather that money go here. But I'm definitely going to come back with Win because this is fun. The views are amazing. Definitely want to come back. Everyone's getting in their Instagrammable photos. This is for Kevin. If you're watching, Kevin, Tracy. Potatoes. Oh man, the views are epic. So that was the bridge on one of my videos that I walked on with Win. We walked over that bridge. So I was somewhere around there. Oh man, this is so cool. It's like it's almost like a diorama in it. Em nói anh Thâu. Anh nói là trong cái video là nãy giờ anh mà biết á. Nãy giờ anh mà biết á. Cái gì mình biết á em? Mua một cái vé. No, mình lên đây á, rồi mình chỉ ăn ở đây thôi. Tại ở dưới hồi nãy nó cũng mất tiền mà nó có rẻ gì đâu, hiểu không? Nó có đồ ăn ở đây á, mình cứ ăn ở đây đó rồi mình Lại nó bị mất rồi đúng không? Hold on, Win wants to take a selfie. Yeah. Okay, I'm good. I'm going. Okay. Let's look more. Em ơi, em lấy tiền á, em có thể em đưa cho cái anh mà cầm cái cà phê đen của anh được không? Em trả cho cái cà phê đen của anh. Rồi em trả đi. So here's some more beautiful views. There's some people doing some photos. Potatoes. Here's
Alright, let me go get my... Mình đi lấy cái coffee nha. Nó đang cầm. Yeah, I definitely want to eat here. I think there's a steak. There's a steakhouse here as well. Đúng rồi. Giờ của mình là 114.000. Khách giờ toàn đi tận 500. Alright. Got my $5 cup of iced coffee. Let's see what's on this side. Mình muốn đi xuống á, mình đi vòng hết lên từ 78 luôn. Beautiful Saigon. It's around, oh geez, what time is it? It's probably like 2-ish. 2 p.m.-ish. Very empty because today is like a Wednesday in the middle of the afternoon. Whoa. Currently the world's 17th tallest building. Ooh, it feels so good right here because of that air conditioning. Oh. Nice day, very nice day today. Epic views, overpriced but delicious coffee. Really enjoying the afternoon. If I didn't have work, I'd probably order some drinks, but today's a work night, so. And yeah, that's pretty much it of the Landmark 81, and we're on currently the 79th floor. Oh, tại sao mày không có đi lên em hỏi cái anh đó mình có đi lên em ơi, cái 80 với 81 là cái gì ạ? Cái tầng á. Tầng 80 là ở đây. Tầng 80 là nhà hàng. 81. 81 là chỉ có chơi game với mình lấy ảnh ở trên đó. Em chặt thêm phí chị hả? Ở 81 là mình lên đó mình chụp hình được hả? Ở dưới anh có chụp hình ở dưới bên một anh. Alright. So there's 2 more floors. We're gonna walk up to 80 and 81. Mình đi một tầng nữa. 80 nó nói là nhà hàng. Oh, I get it. So every floor has a section for you to view, and then and then you can keep going up. So let's go up and to the highest peak in Vietnam, building wise. Here we go. Top of Vietnam. Oh, my legs. My legs.
chung với lại 28 người hay là mua vé riêng? Nào không có đi. Anh chỉ đi lên coi thôi. Dạ chị cho em mượn vé của mình được không ạ? Sorry nha. Dạ đúng rồi, game thực tế ảo đi ha, game nhảy dù từ tòa nhà mình xuống. Game thực tế ảo thôi, nếu như mà chị có chơi thì em có bán cái rẻ, cái vé 100 em vé chơi. Em ơi, mình ra ngoài được nè. I'm gonna go outside and get to the highest peak. Mình ra ngoài được không? Cô á, bà đi làm mấy đợt? Mình chỉ được ở đây thôi hả? Có chỉ có được mở cửa lên kia không? Nhà mình đi ra đi ở phía dưới này thoải mái nhé. Nhưng mà lên cầu thang ấy, mình phải bắt buộc mặc cái này mới lên được. Đôi khi ở dưới này. Đi tham quan ở dưới thoải mái. Yeah, come on, Yan. So, in order to walk this up here, you actually have to wear protective equipment. I'm not sure exactly why, but here we are. Yeah, am I? Alright. Nè, em ngồi ngay đây nè. Sao mình lấy được cái view ở phía dưới mình chắc mình phải cúi xuống hả? Cúi xuống mình mới lấy được cái này hả anh? Anh ơi, đây đẹp này, đây nè. Well, we're the only ones out here, so let's get back in. Let's get back inside him. Mình vô đi. Người ta đang chờ mình nè. Ai chờ mình? Cái này nè, tại vì phải khóa cái cửa. Ok. Đâu phải là. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Alright. Mình đi cái này đi. Em muốn đi xuống chưa? Xong chưa? Ok. Oh, okay. Đi về đi. Yeah, yeah. Alright, we're gonna head back down. That was nice. Bye, y'all.